Термин The Агни-йога term Agni Yoga впервые был was услышан introduced супругами to the Western public Николаем и by the Еленой Röriks, Рерих, Nicholas and Helena. прошедшие гор во время They learned экспедиции it по in their Центральной expedition across Азии. Central Asia from mountain dwellers. Он означает This слияние term means с божественным mergence with the divine fire, или же путь к такому слиянию. or path to such mergence. Огонь в Fire, данном контексте in this context, это подобное is a пламени, flame-like state состояние наивысшего of the божественного highest divine consciousness. Это состояние The Бог divine consciousness can может assume this принимать form when it enters определенных its ситуациях. creation. Рерихи развили учение The Агни-йоги Röriks и developed the принесли teachings его of в Agni Россию Yoga и and другие brought страны. them to Russia and other countries. Поэтому теперь термин And Агни-йога now the term существует Agni Yoga неразрывной is firmly associated связи с with именами. their names. Сами супруги The Рерих были Röriks очень were удачной a remarkable парой. couple. Он страстный путешественник, He was a zealous traveler талантливый and живописец. talented painter. Она верная She was спутница, his constant обретшая к тому companion. же пророческую способность, She possessed a prophetic skill, то есть способность к the обоюдному ability разговору to с Богом. converse with God. И результатом этих святых Records of these holy conversations стали дневники Елены Рерих, were collected in которые составили 14 14 volumes томов под общим названием titled «Живая». Living Ethics. Что представляют собой эти записи? What do these records represent? Они очень неоднородные, They are very зачастую non-uniform. трудны для Some восприятия, parts of the text Текст are во hard многих to местах comprehend. не отредактирован. Some parts are not литературно. edited literally. Глубочайшие истины Profound truths перемежаются are с явными mixed шутками Бога sometimes with jokes of God и длинными наборами or фраз, with long series of meaningless phrases. Почему так? Why do they look so? Дело в том, что по замыслу Бога The эти point is записи that вовсе according не to the intent of God, these для records опубликования were not именно meant for publication in their original form. Бог указывал издать God suggested тематические publishing only thematic selections of them. Причина же The reason for the qualitative неоднородности diversity of текста the состоит в text is the following. Бог, тренируя God, with the пророческую purpose of способность training Елены the Рерих, prophetic skill of поставил Helena на Rörik, ведение именно insisted that she make систематических systematic, ежедневных everyday records. записей. Но для этого не всегда оказывался Yet актуальный it didn't happen always that there was material actual for the current moment. Тогда ожидавший And then слова Господа Helena Rörik, Елене waiting for words from the Lord, давались, что was given almost meaningless series of beautiful phrases. бессмысленные потоки красивых It is a typical case of prophetic contacts. А шутки, что, мол,
and многие such вывозили jokes от того, as что вся the энергия legs пошла на feel разжигание cold сердца, because the entire energy has been used они for все kindling подносились of лишь the для того, heart чтобы в трудные минуты were наполнить meant only for encouraging the tired travelers in hard moments. Еще одной требующей Another специального point упоминания that needs to be особенностью mentioned текста about these texts является расширение границ is терминов the broader огонь, meaning of the terms fire and огненный, fiery, также и на which was expanded to psychoenergetical процессы processes and phenomena. и явления. Делалось это с целью It was done with the purpose of filling the readers with the spirit of struggle. но для понимания However, учения to understand these читателю teachings следует correctly, дифференцировать one has to differentiate the concepts of the divine fire огненных and проявлений the fiery manifestation of the psychic activity of people. огненной энергичностью The прописаны texts все of тексты живой living этики, ethics and а expressive также paintings изумительные of по силе Nicholas графические Roerich are живописные filled полотна with the fiery Николая energy. Рерика. И это явилось одной из It was сильнейших one черт of the most начатого distinctive через features Рерихов of the spiritual movement духовного движения. initiated through the Roerichs. Движение Агни The movement of Agni Yoga весомый вклад contributed a lot to the spiritual awakening людей, of many people, прежде всего в России, first of all in Russia, оказавшихся where жертвами there was mainly атеистического насилия со atheism стороны instilled КПСС. by the Communist Party, А затем выразившиеся до уровня and народных also прав, there was religious ideology degraded to the level of fairy tales. в ценнейших In указаниях, most которыми valuable precepts наполнены книги found in the books живой этики, of living ethics, Бог в очередной раз God дал again людям presented разъяснение о people том, что такое with Бог, explanation about what is God, эволюция, what is man, what is the смысл evolution, жизни what is the meaning of life. человека, показал возможность достижения He совершенства, showed to people the possibility выхода of из attaining the круга perfection страданий, and abandoning the cycle of suffering. возможность познать Его The Бога, way to cognition of God достичь высшей and to the highest реализации себя, self-realization с Ним. in mergence with Him. Как говорил Бог через Елену Рерих, As God said through Агни-йога Helena — Roerich, это the учение teachings не на of сон грядущий, Agni Yoga were given not as a soporific но для but насыщения for saturating the entire life. И вот теперь давайте Let's рассмотрим consider now основные the main положения ideas учения of the teachings of Agni Yoga. Первое. Что First, говорится в what does Агни-йоге Agni Yoga say about God? главный аспект The Бога main aspect of God это изначальное is the primordial universal consciousness, сущее which dwells in its abode. называемое в данном In случае Agni Yoga, this abode is беспредельным. called the infinity. Бог может
мыслиться как God Отец can и be Мать viewed всего also иного. as the father and mother of everything existing. Он есть, вот это очень важно, единство God is множества, a unity of many, то есть взаимослитая a единая merged совокупность entirety of all the всех perfect ones совершенных, когда либо who влившихся infused сознаниями themselves в as Него. consciousnesses into God. Именно это, цитирую, объединенное This сознание united управляет consciousness миром. rules the entire world. Строение Вселенной многомерно. The structure of the universe Оно is представлено multidimensional. слоями, It is represented by the блоками, strata of другие термины, multidimensionality. выражающие то же самое. Слоями шкалы многомерности, в которых обитают The strata сознания, of multidimensionality are находящиеся на разных inhabited ступенях by consciousnesses эволюционного of продвижения. different levels of evolutionary development. Слои многомерности различаются These по strata степени differ утонченности. by the level of subtlety. Чем более утончено сознание, The subtler the тем на более consciousness высоких is, ступенях the эволюционной higher лестницы оно is the пребывает. layer where it dwells. Предел утонченности The highest subtlety – это и есть is изначальное represented by сознание, the primordial consciousness, сущее в высшем which изначальном dwells in природе. the highest primordial layer. Путь эволюционного The path of the восхождения evolutionary ascent есть утончение is the path сознания of the refinement of the consciousness и его and укрепление establishing во it все более in высоком more and more high levels of subtlety. и беспредельность, And the то есть infinity, обитель Творца, that is the abode of the Creator, есть предел человеческих is the возможностей. acme of human capabilities. Говоря о Speaking of the infinity, это я цитирую, this is мы не quotation, будем представлять let us ее not imagine как it нечто as something пустое void and и dimensionless, безмерное, но как нечто but as полное. something integral. А индивидуальные человеческие And сознания, individual и human мы уже обсуждали не consciousnesses только человеческие, располагаются как dwell бы as if on ступенях the steps of многомерной a multidimensional stairway. к вершине которой мы It is to должны the summit of this stairway that everyone has to aspire. Только лестница эта ведет This нас не stairway вверх leads в us not обычном upward, понимании, а but вглубь into the depths of the multidimensional творения. creation, к Творцу. to the Creator. При этом ориентиром нашим And является the guide on сознание this path высшего, is the consciousness of the highest spirit, которое есть which is intense насыщенный fire. огонь. Термин иерархия в Агни-йоге используется In не Agni в Yoga, the общепринятом term значении, hierarchy а как совокупность иерархов, means the aggregate of the hierarchs составляющих who constitute изначальное the сознание primordial consciousness и and проявляющих manifest себя themselves в виде брахмана, as Brahman, или, что то же самое, what is the same as the Holy Spirit. силы иерархии The forces of the hierarchy, this is quotation, в двух are мирах. represented by two worlds. Начало
ведущее, the guiding principle, that is Ishvara, Творец, the Creator, и начало, and the исполняющее principle fulfilling великую the волю, great will, то есть это that is Brahman, он же Святой Дух. which is the same as the Holy Spirit. Они являются единым They are источником. one source. Вся сила The созидания entire держится power на of creativeness иерархии. is based on the hierarchy. Только в полном осознании великого Only with служения full awareness of great service можно понять can красоту one духа understand the beauty of spirit и мощь and иерархии. the might of the hierarchy. Только полное понимание великого служения Only может full дать understanding ученикам of great устремление service can imbue disciples иерархии. with the aspiration to the hierarchy. Когда творчество духа When может the вмещать creativity of the великое human spirit служение, encompasses great service, то все пути then к нам all paths to us открыты. become open. Скажи, люблю тебя, Say, I Господи, love you, O Lord, и предан тебе, and I am devoted to you, O Master, и чту тебя. and I reverence you, Teacher. Так можно Thus, with преданностью devotion, открыть one новые can законы. open new locks. Если знаете Verily, if you are непрестанное constantly предстояние, aware of the presence of God in your lives, то уже имеете you already know кратчайший путь the к нам. shortest path to us. Бывайте сердцами Be a flame in your и hearts творите and create with love. Теперь рассмотрим, Now что let's говорится в discuss Агни-йоге о том, как реализовать how can one realize the path of Agni Yoga. смысл жизни человека. The meaning of human в life росте consists индивидуального in the сознания, growth of individual которое consciousnesses, должно of individual consciousnesses влиться в that Творца. have to develop and to merge ultimately into the Creator. Вначале каждый человек развивается в First, обычной everyone мирской develops in деятельности. the usual earthly activity. Быстрое же его One's продвижение quick становится advancement возможным в том becomes времени, possible with the когда у development него появляется of an intense интенсивная aspiration устремленность to practical cognition of God. к практическому познанию Бога. Эта устремленность должна This стать aspiration страстной, has to become пламенной, passionate, fiery. огненной. Тогда такой человек Then может such a рассчитывать на person полную receives поддержку full support иерархии of the hierarchy of the forces of light. на пути. On the fiery path, Нет одиночества there is и no пустоты, loneliness nor но emptiness. есть лишь отрыв от There is only a breaking away from the earthly world притяжения and an irresistible attraction to the fiery world. дерзающий The знает, daring ones know that the joy of spirit is found only in achievement. не нуждается дерзающий, Thus, they do not seek recognition from others, ибо его достижение for есть their венец, achievement is a crown сплетенный woven by и labor and стремлением. striving. Только герои Only the heroes of spirit знают know истинное the true достижение. attainment. На пути к On миру the path огненному to the fiery world, запомним let о us дерзании. remember daring.
утвердиться сердцем на владыке Aspiration with the heart to the есть Lord первое is условие the first condition on the path to the fiery vault. путь продвижения The по path ступеням of advancement through the самосовершенствования stages of это self-development прежде всего implies, этическое first of all, an преображение себя. ethical transformation of oneself. Оно включает и It includes формирование also верной, formation of сильной correct, strong устремленности aspiration и очищение and себя ridding от таких oneself of пороков, such vices как as лень, laziness, насильственность, violence, способность ко лжи, capability of предательству, deceiving and betraying, грубость, coarseness, корыстность, selfishness, себе служение, self-service, мстительность, vindictiveness, самомнение, arrogance, эгоцентризм, egocentrism, поиск людского признания, seeking recognition from others, способность к грубым, capability эмоциональным of состояниям, entering such coarse таким emotional как states злоба, as anger, раздражение, irritation, ревность, jealousy, печаль, sorrow, тоска, обиженность. feeling offended, Также способность к употреблению also using пищи bodies тел of killed животных, animals for food, употребление алкоголя, using табака, alcohol, других наркотиков. tobacco, and other drugs. Из позитивных же качеств, которые Of the positive qualities that have to be developed, the following can be mentioned: доброжелательность, benevolence, сострадание, compassion, преданность Богу, faithfulness to God, смирение пред yielding oneself to Him, устремленность к познанию aspiration to Его cognition и of слиянию, Him and to mergence with Him, готовность помогать другим striving to существам, help other beings, устремленность к творчеству, aspiration to creativity, бескорыстие, selflessness, восприимчивость к admiring красоте, the beautiful, энергичность в energy in служении the work и of развитии service себя, and in self-development, контроль своих эмоций, control of one's отказ own от emotions, грубости, refusal of coarseness, культивирование утонченности, cultivation of subtlety, стремление к aspiration to knowledge, знаниям, понимание смысла жизни, understanding the meaning of life, развитие утонченной и development мудрой of subtle and wise power, обладание possessing благодарностью gratefulness как свойством духа, as a quality of the soul, бережное careful отношение к attitude здоровью, toward one's own ибо health, оно необходимо для since успешной it is духовной needed for работы successful spiritual и work служения. and service. Именно через такое It is through развитие such себя self-development мы делаем that we make божественный the огонь divine для себя fire non-burning for неупокояемым. ourselves. Важнейшим методом The для most реализации important большинства method of позитивных realization идей of the majority of these ethical principles является is развитие the development духовного of сердца, the spiritual heart, раскрытие и дальнейший рост opening of the spiritual heart духовного сердца становится решающим becomes фактором, one's most important moment, основой
the foundation of the entire spiritual path. In particular, this gives one the ability to meditate correctly. And meditation is the main means of the development of the consciousness, the means of practical cognition of God and mergence with Him. It is better to go to God as a community, a group of like-minded people united by a common higher aspiration. The community may comprise only faithful and honest people, those who display laziness, falsity, capability for betrayal. Such people must be dismissed from the work. The work of the community consists in studying and discussing the teachings, providing practical help to each other, in particular through psycho-energetical methods, in filling one another with love and kindling hearts with this love. Practical classes on aesthetics, on cleansing and development of the energy structures of the organism, meditative practices, etc. Group psycho-energetical work is much more effective for every member of the community than the individual work, because in the former case the group creates a powerful common energy field. By uniting the consciousnesses in common love, the community members prepare themselves to full mergence with the divine consciousness. Our fiery law ordains mergence of consciousnesses. The work of the community members has to be their service to God. It should not be based on selfishness or done for self-profit. The members of the community have to prepare themselves for the meeting with the spiritual master. Only with the help of such a master one can cognize passages to the subtlest layers of the multidimensional absolute, cognize the hierarchy. Without master, such a transmutation is impossible. Verily, if you are constantly aware of the presence of God in your lives, you already know the shortest path to us. People dislike everyday work. For them, it means fatigue. But for us, your everyday work means development and ascent. It opens the gate to the infinity. Every person on this path necessarily encounters opposition of evil forces, represented by incarnated and non-incarnated beings. They are representatives of chaos, dark ones.
В кавычках, разумеется. Их чернота Their darkness не только is not символ, only но a и symbol, реальная, but also a видимая quality of ясновидение their cause degraded consciousnesses visible to clairvoyance. энергий, выразившихся, деградировавших сознаний. Кто они? Как их Who узнать? are they? How can Они one это recognize люди, them? живущие в эмоциях They are гнева, people living in the то есть emotions злобы, of hatred, раздражения, that is осуждения anger, irritation, и тому condemnation, подобное. etc. Они склонны к They are насилию, disposed to лжи, violence, подлости, falsity, предательству. betrayal. Это одинаково относится This и к concerns воплощенным both людям, и к incarnated людям people духом. and non-incarnated Ведь people spirits. развоплотившись, человек After сохраняет disembodiment, свои souls душевные retain their качества. qualities. Силы зла, однако, совершенно необходимы However, будущему the свету, forces of evil are как absolutely создатели necessary духовного for those напряжения, walking toward the light, как противодействие, because которое they только и create в the состоянии necessary tension, закалить the opposition характер that alone воина, can temper the character of the warrior. а без страстности и Without напряжения passion and всех exertion сил of all до strengths высшего up to the напряжения highest degree, пробиться к one цели cannot нельзя. approach the goal. Соприкосновение с Encounters силами with зла the forces of также evil заставляет тесней make the warrior соединяться seek с unity Господом. with the Lord. И в этом тоже This is их why they are объективная important. значимость. Идущие с силами Those света walking with the должны forces знать, of light что must без know напряженной that without битвы a tense battle нет there победы. is no victory. Ничто не может так нагнести Nothing энергию, increases the energy как so much as противодействие. does the resistance. Поэтому к чему Why изобретать invent искусственные artificial препятствия, obstacles когда if черные the dark ones стараются изо всех сил attempt with увеличить all their нашу strength энергию. to increase our energy? Нужно помнить, что One should положительные remember силы that творят positive под forces напором create under the pressure of отрицательных. negative ones. Не может No произойти motion can движение happen без without напряжения, tension. и потому каждое поступательное Therefore, every учение progressive teaching нуждается во requires врагах enemies и в учителе. and a teacher. Никакое No нагнетение tension не happens without being useful. без пользы. Каждое For возрастание each духа growth of the нуждается spirit, в there отягощении must be обстоятельств. difficult circumstances. Нужно помнить два One условия. must remember well two Одно, conditions. что людей враждебных, First, hostile people should be avoided ибо не они because they are предназначены not к Христу. entitled to the highest. И второе, что может быть And second, именно враждебность. perhaps it is hostility that will serve as a good springboard for you. Но задержка не во врагах. But delay is not caused by enemies. Look closer. Творческое одоление The хаоса, creative vanquishing of chaos is a constant но feat, битва с темными yet the battle with the dark ones затрудняющее движение. only a spasm that impedes progress. Да, ввязываться именно Yes, в борьбу one с should ними not engage следует always далеко into не battle всегда. with evil people. Важнее It прийти is к more своей important цели to achieve the goal и помочь тем, and help кто с those тобой. walking together with you. Силы, явленные для
служения свету Forces serving the light do not interfere with one's karma, некоторые as some who are not aware of the power of karma believe. Силы света The forces of light observe human за actions, действиями человеческими, давая suggesting направление, the direction, но не yet вторгаясь в not жизнь. interfering with life. Лишь духовные Only невежды those spiritually ожесточаются ignorant земными become страданиями, embittered by earthly suffering, загоняя себя thus еще dooming themselves более to hell. глубокие слои ада. Бог говорит: God says, я сам вам помощник. I am the best help to you. Лучшее средство от The всех бед best remedy слияние for с ним. all afflictions is mergence with Если мы Him. пребываем в этом слиянии, If we stay in this mergence, то мы имеем we Его have His shield. все устрашения All ничтожны. dangers are trifling. Наша встреча Even с an сильными encounter темными with strong dark entities не опасна, is not dangerous если сохранена if one maintains a firm connection с with the hierarchy. Но чтобы прийти к But in слиянию, order to come to the надо mergence, начать с того, one что has to вступить begin to в wage войну. war, в войну the против war своего against one's own imperfections. Пусть люди сейчас осознают Let people realize now the surrounding danger. жизнь в тонком Life in мире, the subtle world не воплощении, between incarnations гораздо is длительнее. incomparably longer. Надо готовить One has to be prepared к ней. for it. Ужасно It is бояться terrible света, to be afraid of the light, because обратиться the в fire пламя turns then поедающее. into devouring flame. С трудом люди It is решаются so произнести difficult for простейшие people законы. to say the simplest law. Благословенные Blessed препятствия, are the ими obstacles, растем. thanks to them we grow. Испытания довольно легко People допускаются людьми, admit tests пока easily они не наступили. until encountering them. Никто не хочет ускорять свое No one приближение is через willing to препятствия. quicken their advancement through obstacles. Но еще не сноснее But it is человечеству still слышать more intolerable пользе to страданий. humanity to hear about the Причина не usefulness в том, of что некоторые suffering. боялись бы боли или The reason is неудобства, not that people но fear они pain or не discomfort, осознают but that they cannot think вне of a life земного. beyond earthly existence. Они готовы They претерпеть are ready неудобства to ночлега suffer ради the завтрашнего discomfort праздника, of an overnight stay соизмерить for the sake of жизнь tomorrow's земную celebration, с беспредельностью but they do not want они не to желают. contrast the earthly life with the infinity. Ужас перед беспредельностью Fear of the является infinity самым is the недопустимым most shameful позором manifestation of a мыслящего thinking существа. being. Важно помнить, It is что also во всех important to ситуациях, в remember которые мы попадаем, that God always всегда controls участвует everything that happens to us, и Он ждет от нас правильных решений. and He waits from Они us же correct могут decisions. иметь место лишь в том These случае, decisions can take если place мы only научаемся if we have мыслить learned to view the situation эгоцентрически, not in the egocentric way, а Бога, but from the standpoint of God. то есть ощущая, That is, feeling не not себя, ourselves, а именно but Его Him регулятором, as the regulator, целью, the goal, смыслом, the meaning,
центром and the center всех of everything происходящих во taking Вселенной place in событий. the universe. Поистине, Verily, карма karma is страшна frightening только тем, only to those who кто утопает indulge в in безделье. idleness. Наблюдайте, как Observe отражается how каждый each deed поступок influences the колебании кармы. fluctuations of karma. Можно видеть, как One can see предательство how betrayal in all its forms вызывает causes a быстрое quick образование formation of отрицательной negative кармы. karma. Можно многому One научиться can на learn much подобных from such наблюдениях. observations. Как прискорбно видеть людей, It is вредящих pity себе. to see people harming themselves. Можно видеть, как ехидно One can поражает see how внутреннее a viper существо strikes the inner при being этих during these самопоражениях. self-defeats. Ничто не может Nothing отвратить can avert последствия, the consequences, ибо for the слишком cause and близки effect причины и are следствия. too close. И напротив, On the contrary, рост the growth of the consciousness духовных подвижников of spiritual warrior is verily a celebration for us. тот, кто вмещает активную The one who созидательную любовь, encompasses active побеждает creative свою love негативную карму conquers the negative karma and cognizes the divine fire, и космическая отвага and the cosmic daring suffuses such a carrier of fire. среди понятий Among the мужества kinds of самое courage, непобедимое the most invincible это is мужество the courage пылающего of the сердца, flaming heart, когда со всей when with full resoluteness, при with полном full осознании awareness of подвига the feat, явленный the warrior воин knows знает only лишь the путь path of наступления. advance. С этим подвигом Only мужества the может extreme сравниться degree лишь of the courage крайняя of степень desperation is мужества отчаяния. comparable to the courage of the flaming heart. Отчаяние с той же With the same поспешностью speed as the стремится от desperation flees прошлого, from the past, подобно тому, как the мужество courage of the пылающего flaming сердца heart advances одолевает to the future. Итак, Thus, где нет if мужества one lacks пылающего the сердца, courage of the flaming heart, там пусть будет let there be мужество the отчаяния. courage of desperation. Лишь так могут Only воины thus одержать warriors победу, can achieve когда victory натиск when the велик. offensive is great. Какой же путь Which самый way is the most утверждающий certain on на the пути к path нам? to us? Самый верный The путь most есть certain way is самоотверженность the selflessness подвига. of the feet. Самый The интересный most огонь wondrous есть fire пламя is сердца, the flame of the heart насыщенное filled with любовью love for the иерархии. hierarchy. Помогайте Help друг each другу. other. Слышите? Помогайте Help в малом in и в small великом. and in great. Помогайте везде, где может рука проникнуть. Help wherever the hand can reach, Везде, где мысль может пролететь. wherever a thought can fly. Сердце, пылающее The heart aflame with help наше is our heart. Теперь рассмотрим, что Now такое let's Шамбала talk и about где what ее искать. Shambhala is and where one should seek it. Шамбала Shambhala необходимое is an место, essential place, это цитата, this is a quotation, где духовный мир where the сочетается с spiritual материальным. world unites with the material world. Шамбала Shambhala это is the место place where abide сосредоточения the hierarchs управляющих жизнью who на guide земле the life on the earth. И
Его можно найти It в can том be числе в found in середине particular земного in the center of the Earth's образования, structure, в многомерной in the глубине. multidimensional depths. Шамбала является фокусом главного Shambhala магнита is the focus of the main magnet для всех человеческих for душ, all human souls которые должны that have to через enter this трансмутацию highest, subtlest layer of войти multidimensional туда, space в высший by тончайший undergoing слой многомерности. transmutation. Там In Shambhala Shambhala, they они cognize the познают baptism огненное крещение, in the divine fire, а обосновавшись, and having settled there, сливаются they навек merge forever with the с primordial божественным consciousness. «Я» изначального сознания. Шамбала One познается cognizes через Shambhala by расширение expanding the духовного spiritual heart сердца to such an extent до вмещения that в it него encompasses всех all the тончайших subtlest миров, vaults, включая мир including the огненный fiery vault of Шамбалы. Shambhala. Дальнейшее расширение Further сердца expansion of the heart позволяет allows заполнить one им to fill with it the infinity. Как же реально начать How can продвижение one к begin Богу, walking the высшим path to God, иерархам to the highest Шамбалы? hierarchs, to Shambhala? Первое – это First, этическая one needs to самокоррекция. perform ethical Она self-correction. должна включать в себя It has to пламенную include a устремленность fiery aspiration to the perfection и активное and active служение service to the делу evolution эволюции через through образ жизни. service to people. Второе. Приведение в порядок Second, тела, one has его to put in order the body обретение and здоровья. its energy structures to gain health. И первое и второе подразумевают Both these обязательный points переход на necessarily безугловое imply питание, switching to killing-free то есть отказ nutrition. от употребления That is, refusal of using bodies of killed animals for food. Это имеет прежде всего This is этическое, а important затем from и the ethical биоэнергетическое standpoint, first обоснование. of all. Без наведения Without порядка в correct питании nutrition, не достичь one cannot устойчивого gain stable здоровья health, и не приблизиться cannot к Богу. advance to God. Ну, а об One организации can правильного find more питания мы details говорили в about книге correct «Экопсихология». nutrition in our book Ecopsychology. Затем, для тех, кто к этому Those способны, capable следует come ступени then to the next stages of the психоэнергетической работы, psychoenergetical work, включая развитие чакр which include и meditations медитацию. and development of the chakras. Это приводит при If this правильной work постановке is работы performed correctly, к поэтапной it results in трансмутации gradual сознания, transmutation of the consciousness, то есть его that is, утончение in its refinement вплоть до up to the состояния state of the божественного огня. divine fire. Человечество должно Humanity осознать must свой become огненный aware of центр its fiery иерархии, center in the hierarchy, который which guides people and imbues them with powerful leading principle. первые соприкосновения с One Богом, perceives как the своим first существом, contacts with God ощущаются как as a blessing исходящая coming from сверху above. благодать. Это есть This тоже is проявление also заботы a о нас manifestation Святого of the Holy Spirit's Его caring поощрительные about знаки. us, His encouraging signs. Затем, это я уже от себя добавлю, надо научиться не Then только one has to ощущать, learn not only to feel His flows, но и
сливаться с ним, but also to merge полностью with выходя him в него и в outside свое the body. Это достигается This is вначале через realized in the медитацию beginning пранава, through the meditation pranava. и практикуя такое слияние, человек проходит By постепенно practicing such emergence, one кристаллизацию undergoes или gradual грануляцию crystallization of the сознания, consciousness, то есть прямое that is, увеличение direct его growth of количества its и amount and power. Что еще можно What сказать о can be божественном said огне? more about the divine fire? В книге Агни-йога In the book надземная Agni Yoga говорится, Super Mundane, it is said, мы we восклицаем exclaim огонь, fire, огонь, fire, но лишь yet немногие only понимают, few understand какой огонь. what fire it is. Да, высшие иерархии проявляют себя в виде Yes, неопаляющего the highest праздника, hierarchs manifest themselves in the creation in the божественного form of пламени. divine flame, non-burning to the Так они righteous. могут представать Also, и they над can appear поверхностью above the земли surface of the earth в виде гигантских антропоморфных in a огненных giant образов, anthropomorphic fiery form возвышающихся в towering небо. to the sky. Могут они They и can входить enter в the духовные hearts сердца of their преданных devoted учеников, disciples, igniting the разжигая divine их fire in божественный them. огонь. Погружение Full духовного submersions подвижника of сознания spiritual seekers' божественный consciousness огонь into the при fire слиянии с and ним mergence with it приводит к сжиганию results in burning неблагоприятных away остатков of кармы, all the unfavorable remnants of the karma, а and прожигание им burning своего throughout тела the body его with исцеление. this fire results in its healing. Все во Вселенной Everything in the упорядочивается universe is законом regulated by the притягательности. law of attraction. Он действует It не только works в not материальном only in мире, the но material и в world, духовном. but in the spiritual И world as души well. также в их All позитивной souls in the process of эволюции their двигаются positive в своем evolution утончении move along the path of к refinement высшему to the магниту, highest magnet, то есть to сознанию the Творца consciousness of the в Creator его in His обители abode, in беспредельности. the infinity. Таков закон This is эволюции, the law установленный of Богом. evolution established by God. И лучше следовать Therefore, ему, it лучше is жить в better to согласии с ним. follow it, to live in Это закон agreement гласит, with что God. мы воплощены This на law землю, ordains that we are чтобы incarnated on развивать the себя earth качественно with the purpose of developing ourselves и qualitatively and quantitatively, в том числе in particular утончая by refining или or трансмутируя transmuting сознание the consciousness ради for переселения the sake of moving во все to more более and more утонченные subtle слои layers of the creation, мироздания. Ради for the sake of обогащения enriching собой the primordial consciousness, the изначального Creator with сознания, ourselves. то есть нашего Творца. Кто идет этим путем добровольно Those и who охотно, willingly walk тому все this выгодно. path receive His help, Но кто сопротивляется, but вырывается, those who oppose, цепляется за attaching материальное, themselves to the material, who отстаивает свою defend their отдельность, separateness, растят who свое grow гордое и their ничтожное arrogant «я», and petty self, культивирует cultivate closeness for the ради sake of преуспевания в achieving мирской success суете, in earthly все affairs. утверждают свою Such people establish their separateness from God, отвергают его любовь, renounce His love, растят себе, develop bad страшную karma карму, for themselves, отправляются в ад. go to hell. Поэтому Бог предлагает, Therefore, God suggests, пусть let сознание the consciousness расширяется в expand направлении toward the Бога. focus. Середина
The занято center is occupied иерархией. by the hierarchy. Из середины From the center исходят emanate все all rays. Устремимся же к ней. Let us aspire to it. Шамбалу в первом Therefore, приближении one таким образом should надо seek искать Shambhala вовсе не в горах, not in the mountains, где ее where почему-то some все people ищут, believe it is, а в высшее but in пространственное the место. highest spatial dimension. Цитата. Как мало Quotation. человечество задумывается How над little понятием does humanity ответственности, relate the idea of responsibility когда явление to Шамбалы the concept принимается of людьми Shambhala, как край, явленный regarding для it отдыха. rather as a land ordained Если бы for люди rest. знали, If что people would realize ответственность that за the их brothers действия of humanity всем. bear all the burden of Если бы human люди знали, consciousness, что if people сущность would Шамбалы realize есть that точка, we carry the responsibility for которая all their творит высшую intentions, ступень if people would realize that the essence of Shambhala is the source which понимание creates a нашего better step облика of человечества, humanity, the как comprehension of прийти our к image истине. by humanity completely contradicts the reality. Мы слушаем на We serve the progress движение. of humanity. Никогда не говорилось, чтобы It has возлагать never been на said to Бога. rely upon the Lord. Напротив, On the повторялось, contrary, it was repeated, наполняйте. be imbued with the Lord. Огромная разница There is между a great возвышением difference робости between и timid and недействия inactive reliance и наполнением and imbuing своего the существа entire being сознанием with the Божьей. consciousness of the Lord. Как меч непобедимый As a powerful weapon, сокрушает the consciousness merged with the Lord destroys all obstacles. отождествленное с владыкой. Не может ютиться Doubt сомнение там, cannot где arise зажжено if the сознание flaming пламенное. consciousness is kindled. Не будет There will утомления be там, no где fatigue допущен if the источник inexhaustible силы source of неиссякаемый. strength is accepted. Не может Fear войти cannot страх, enter the temple of храмину strong доспехов armor. непрободаемых. Так советую Thus принять I мои advise щиты, accepting my shields, не прибегая not к through спасительному resorting to заступнику, a saving protection, но but победить to слиянием achieve victory сознания. through mergence of consciousnesses. Подвижники, Warriors who постигшие achieved mergence через with the divine fire in the infinity слияние с божественным огнем в беспредельности, становятся become земными earthly representatives of the hierarchy. иерархии. Через них Through them, Бог God explains His и will at конкретизирует the highest level of на competence. высшем уровне компетенции свою волю. Рассмотрим, Now как let's говорится в talk what Агни-йоге, Agni Yoga роли says about the духовного role of the spiritual heart. Весь путь психоэнергетического The совершенствования entire path of человека the psychoenergetical development of man определяется is based развитием on the его development духовного of the spiritual heart, ибо because the highest духовные spiritual достижения achievements совершаются are энергией realized by the сознания, energy of the consciousness расширяемого expanded from the десятками Anahata chakra. Пусть поймут The heart сердце should be understood как единственную as связь the only link мира between the visible and invisible worlds.
Лишь не сердце Only the thread of может the heart вести в can lead беспредельность. one to the infinity. Слияние с Mergence высшим with the highest правильно can be realized лишь через only зажженный through огонь the сердца. kindled fire of the heart. Чтобы связать цепь In order миров to link the chains многомерного of the vault пространства, of нужно multidimensional уделить space, особую one внимательность has to сердцу. pay special attention to the heart. Только так удержимся Only в пределах thus can we stay нарастания within the boundaries of the growth of the spirit, то есть that правильного is, the correct количественного quantitative рассознания. growth of the consciousness. Духовное сердце является The органом spiritual heart индивидуального is an organ сознания, of an individual в consciousness котором producing продуцируются the эмоции emotions of любви. love. Эмоции же Emotions есть are состояние states of сознания. the consciousness. Они рождаются вовсе не They в are головном born мозге, not in the brain, а в специализированных but in структурах special сознания, structures of the organism, то есть чакры. in the chakras. Войдя в анахату, By entering сознание the переходит Anahata в chakra, состояние сердечной the любви. consciousness enters the state of cordial love. Бог есть любовь. God is love. Поэтому слияние с Therefore, ним mergence with возможно Him только в том случае, is possible если only человек if man сам transforms превращается в любовь into love и обретает в and этом develops состоянии steadfastness and устойчивость и power силу. in this state. Именно сердце The будет heart is the соединителем link миров, connecting the worlds, и только оно and может only отвечать the heart can сердцу respond to the владыки heart of the и Lord всей and иерархии. the entire hierarchy. Сознание, не A consciousness вмещающее that это doesn't понимание, comprehend this может только can only mumble бормотать great words, великие слова, но проводить в жизнь не but может, cannot apply them to life, ибо только сердце, because насыщенное only a heart величием saturated with the иерархии, greatness of the может hierarchy понять все can величие understand the космического entire закона. greatness of the cosmic law. Правильно указывается, It is correct to что say любовь that есть love is a ведущее, guiding creative творящее principle. начало. Значит, любовь должна быть This means сознательна, that love must be conscious, верно устремлена rightly и aspiring, самоотверженна. and self-denying. Сердце, преисполненное The любви, heart filled with love будет действенным, is able, и valiant, растущим до and вмещения will Бога. expand to encompassing God. Любовь подвига не The сурова love для of the тех, feet кто is пылает not сердцами, austere for those aflame in heart, но она устрашает тех, but it кто frightens любит those немощи who свои, love their и weaknesses кто and колеблется, those who waver, обнимая свое embracing призрачное the «я». illusionary self. Творящий огонь сердца The не creative блуждает, fire of the heart но does not стремительно wander. возносится ступенями It resolutely иерархии ascends by the до steps of the высшего hierarchy света. to the highest light. Любовь есть Love ведущее, is a guiding creative творящее principle. начало. Итак, Агни-йога — это путь Agni Yoga пламенной is the path сердечной of fiery любви к cordial Богу. love for God. Она есть It is a реализация realization идей of the ideas of Бхакти-йоги. Bhakti Yoga. Но надо также понимать, Yet что we have to способность understand сердечной любви that one не может cannot быть develop развита the одним или лишь capability for the призывом к ней. cordial love only by appealing to it, Так же, как
и лишь or by психоэнергетическими means of приемами psychoenergetical развития methods чакры alone. Любовь Love есть is the результат result of the complex комплексного development of strong souls, не слабых душ. И чтобы and ее in order обрести, to gain such love, требуется we формировать have to form себя ourselves с помощью и through обычных usual земных earthly activity деяний и and специальных through special эзотерических практик. esoteric practices. И что самое важное, And what is most с important, помощью through интеллектуальной intellectual работы по work коррекции on ethical своей correction of этической ourselves. составляющей. Посмотрим, что Let's говорится в discuss Агни-йоге what об Agni утончении Yoga says сознания. about the refinement of the consciousness. Утончение The сознания с refinement of the постепенным consciousness проникновением во with все its более gradual глубинные penetration слои into more and многомерности more deep layers это of и the есть multidimensional дорога space к слиянию is the себя way как to сознания mergence with the с divine божественным сознанием. consciousness. Но духовный путь However, the начинается не с spiritual path begins not with the psychoenergetical work, but with ethics. Рассмотренные выше The этические принципы ethical не являются principles какой-то considered очередной above моральной are догмой, not a moral dogma. но они They самым contribute very непосредственным directly образом to the служат correct правильному development развитию of the сознания. consciousness of the spiritual Они seeker. направлены на обретение человеком They help one to gain основных main качеств, qualities characteristic to God в in аспектах the aspects Творца, of the Creator, Святого Духа the Holy Spirit, и Мессии. and Messiah. Эти These качества таковы: qualities are любовь, love, мудрость, wisdom, сила, power, а также утонченность. and subtlety. Любовь мы растим We через grow заботу о love других in воплощенных ourselves by существах, caring about other включая и incarnated растения, beings, и животных, и including разные группы plants, людей, animals, and different и groups людей of вполне people, конкретных, quite а также concrete через people, наращивание also by increasing up до to the накала highest страсти, level любви, our love for God. плюс Also through самоотверженное our служение. self-sacrificial service to Him. Мудрость мы постепенно развиваем через We изучение develop себя, wisdom by studying других ourselves and воплощенных other и неподлинных incarnated and существ, non-incarnated beings, Бога. also God. Ее обретение невозможно Gaining без wisdom is not служения, possible without service to God, которое manifested проявляется as a в spiritual духовном service to служении people. людям. А познание And cognition Бога of God is осуществляется путем realized by Или means of направление. redirecting the inquiring mind исследовательского ума и and сердечной cordial любви love на Него. to Him. Одним из One главных of the признаков main мудрости features of wisdom является is the творческая creative ability развиваемая developed in the процессе process of служения. service. А истинная сила, And the true power, рождающаяся изначально which is born initially in one's earthly activity, энергетически человека, проявляется на высших ступенях is роста manifested at the higher stages of энергетически growth мощным as the powerful and subtle consciousness. важнейшим принципом So one развития can see that the main principle of developing the divine qualities in oneself is the refinement of the оно consciousness. начинается с отказа от It грубых begins эмоциональных with the состояний, refusal of coarse emotional культивирования states в себе and состояний cultivating тонких. subtle states in oneself. Лишь Only затем then one подключаются can use чисто the psychoenergetical techniques of refinement.
Так вот, чтобы подготовить So себя, it is for the purpose of preparing действительно oneself серьезной to really эзотерической serious работе esoteric по work of самосовершенствованию. self-development Для того-то и that требуется one и needs этическая ethical самокоррекция, self-correction, и развитие development способности of the любоваться ability to прекрасным, admire the beautiful и and сонастраиваться to с ним, attune to it, и and умение быть the нежными, ability to be gentle, ласковыми. tender. Красота. Let's read now several quotations. Космос утверждает Beauty. на Cosmos этой establish the формуле evolution on this эволюции. formula. Одно It is one отвлеченно thing to рассуждать о reason дальних мирах, abstractly about the distant другое worlds, осознать and it себя is another thing участником. to realize oneself a participant there. Только лишь тот, кто не закрыл себе Only путь they к who have not красоте, closed for themselves the path to может beauty can как явление understand дальних how миров, near to them то есть он the distant worlds are. близко ему. Нужно сначала At first, привыкать it к is necessary утончению to своих habituate эмоций, oneself to the refinement of emotions, чтобы in order насытить to дух saturate the spirit with the необходимыми necessary attraction влечениями к to миру the красоты. world of beauty. Так, Thus, the условное conventional понятие conception of standards красивости of the beautiful заменится истинным пониманием will be replaced by the true understanding of the beauty. откровенное The утончение refinement of эмоций emotions должно must быть be введено в introduced жизнь. into life. Мы дали We принципы gave the действий и basis дел, for actions and которые works зиждутся that are на based красоте. on beauty. Чудесные жемчужины Wonderful искусства pearls of art могут истинно can поднять truly и elevate and мгновенно transform the преобразить spirit. дух. Нужно развивать все One мысли, should develop all ведущие thoughts к leading to the утончению сознания. refinement of the consciousness. Так можно Thus, строить one себе can build a higher step for oneself. только с силой Only преданности with the force of devotion to the teacher, уточню, божественному учителю, то есть to the Святому Духу divine или teacher, Мессии, можно достичь can one утончения achieve сознания. the refinement of the consciousness. Эволюция The духа evolution of the требует spirit утончения, requires its refinement, без которого which is essential невозможно for constructiveness. сознание. Только тонкие Only энергии subtle могут energies can be приобщаться к joined тонкому. to the subtle. Поэтому Therefore, the most straight path скорейшее достижение. is through the heart. Психическая энергия The различается psychic тоже energy своими can be качествами, different in its quality. и утончение Its её refinement can может impregnate насыщать the higher высшее manifestations проявление of жизненных the vital functions. Утончаясь, In the process of психическая refinement, энергия the psychic energy через свои. passes through its stages. Ну и так, друзья, мы So, friends, сейчас we have рассмотрели discussed концепцию one more еще direction одного of the highest yoga направления высшей йоги, подаренную нам given to Богом. us by God. И мы еще раз And again, можем we убедиться, could see
что во that всех in all the cases рассмотренных that и we have нерассмотренных нами considered, тоже случаях Бог говорит об God одном и том teaches же. us the same things. Меняются It is лишь only the акценты emphasis that can be different, в зависимости от depending конкретных on ситуаций. concrete situations. Примем же мы Let's accept святые these Божьи holy дары gifts of God и пойдем этим and прямым let's walk путем this straight к Нему. path to Him Путем слияния the path с Ним to mergence with в Him Его in обители. His abode. Успехов всем. I wish you success. Author and director of the film Vladimir Antonov. Translated from Russian by Mikhail Nikolenko.